Al principio era solo un punto, una animalia de datos, una línea de luz cruzando un silo digital. Pero muy pronto se convirtió en algo más, algo aterrador. Un objeto había entrado en nuestro sistema solar. Rápido, demasiado rápido. No formaba parte de ninguna órbita conocida, no pertenecía a la nube de Uy, desde luego, no seguía las reglas del movimiento celeste natural. Aún más extraño. Venía de un lugar en el cielo que los científicos han temido durante décadas, la misma constelación desde la cual una vez recibimos la infame señal wow. Ahora 3 Atlas, un nuevo objeto interstellar, avanza hacia el corazón de nuestro sistema solar. Pero lo que tomó por sorpresa a los científicos fue lo que el telescopio espacial James Webb veía en su estela. Emisiones de gas anomales, líneas de absorción que no tienen sentido y, lo más inquietante, una señal, un patrón demasiado estructurado para ser aleatorio. Un susurro desde la oscuridad que dijo sin palabras a los medios astrónomos. Es natural, un accidente cósmico, o algo que estaba destinado a ser visto. El mundo entero observa, porque esta vez quizá no tengamos otra oportunidad. Desde el momento en que fue detectado, 3 Atlas yo estaba desafiando expectativas. Viajaba por el espacio a una velocidad superior a los 61 km/s, más rápido que cualquier asteroide, cometa o cuerpo natural en nuestro vecindario. Yo estaba bien dentro de la órbita de Júpiter y acercándose al Sol. Pero la velocidad no era la única anomalía. Su trayectoria era casi demasiado perfecta, un camino estrecho, y calculado que coincidía con precisión con el plano de los planetas de nuestro sistema solar. Una coincidencia geométrica tan rara que encendió alarmas de inmediato. A diferencia de otros objetos interstellares que entran en ángulos caóticos, 3 Atlas se movía como si tuviera un plan de vuelo, rozando la eclíptica como si siguiera puntos de navegación preprogramados. Aún más inquietante, su ruta lo llevaría peligrosamente cerca de Marte, una ventana de observación perfecta para nuestros orbitadores antes de rodar el Sol. Pero nunca se acercaría a la Tierra. De hecho, la Tierra estaría en el lado opuesto del Sol durante su aproximación más cercana, como si nos evitara intencionalmente. Empezaron las sospechas, porque cuando los astrónomos examinaron su origen, lo rastrearon hasta una región del cielo que persigue a los investigadores de SETI desde hace décadas. Sagittario, la misma zona que emitió aquel potente y inexplicable estelido de radio conocido como la señal wow. Ahora, otro objeto proviene de la misma dirección. Pero no está en silencio. A medida que 3 Atlas se acercaba al sistema solar interior, los científicos apuntaron hacia los instrumentos más avanzados del mundo, incluido el Very Large Telescope en Chile y el propio James Webb. Lo que encontraron destrozó las expectativas. Cuando la luz solar calienta un cometa, hace que sus hilos se sublimen y sus metals se vaporizan, liberando gases como hierro y níquel juntos, siempre juntos, porque se forman en las estrellas. Pero esta vez, ocurrió algo extraño. Webb detectó gas de níquel, pero nada de hierro. Una separación altamente antinatural, como si algo estuviera liberando selectivamente un metal y reteniendo el otro. Aún más extraño fue la presencia de cianuro, común en cometas, pero que aquí aumentaba demasiado rápido en relación con la distancia al Sol. No era una reacción térmica lenta, sino una liberación química explosiva, el tipo que suele asociarse no con roca o hilo,
sino con materials diseñados sometidos a estrellas. Algunos expertos, como el astrofísico de Harvard Avi Loeb, han sugerido públicamente la posibilidad de que no estemos viendo un objeto natural. Y si no es un cometa, sino maquinaria. Y si es así, ¿quién o que lo construyó? Uno de los aspectos más escalofriantes de 3I Atlas no es solo su trayectoria ni su forma química, sino la forma en que brilla. Normalmente un cometa brilla al reflejar luz solar. Cuanto más refleja, más grande debe ser. Según su luminosidad, 3I Atlas debería ser más grande que la isla de Manhattan, pero las mediciones telescópicas sugieren que es más pequeño, lo que significa que podría estar produciendo su propia luz. Una idea que contradice todos los modelos conocidos sobre cuerpos interestelares. La luz artificial en el espacio profundo es algo que solo asociamos con naves, satélites o reactores. Y cuando los científicos modelaron la distribución del calor en la superficie del objeto, surgió algo aún más desconcertante. Asimetría. Un lado absorbía más calor, irradiaba más luz y mostraba emisiones de gas inconsistentes con una rotación natural, casi como si tuviera puertos de escape o compartimentos internos. De pronto, lo que parecía una roca comenzó a comportarse como una sonda diseñada no solo para observar, sino para mezclarse con su entorno. Y esto no es ciencia ficción. En 2017, Oumuamua se comportó de maneras que aún no entendimos. Pero la comunidad científica pasó página demasiado rápido. Esta vez, con 3I Atlas, hemos aprendido la lección. Porque si realmente está impulsado, si realmente es artificial, entonces la pregunta cambia de qué es. ¿A quién lo envió y por qué ahora? Y entonces ligo la señal. Un pulso débil enterrado en los datos espectrales. Uno que no coincide con ninguna emisión cometaria conocida, ni con una llamarada solar, ni con ninguna fuente de fondo cósmico. Al principio se descartó como interferencia, pero a medida que los datos del web siguieron llegando, el patrón se repitió. Un pulso no aleatorio, matemáticamente estructurado, repitiéndose con intervalos demasiado precisos para ser naturales. Los científicos lo comparan con señales históricas, ráfagas rápidas de radio, pulsos de pulsars, incluso la señal wow. Lo que encontraron fue aterrador. No solo compartía una banda de frecuencia similar, sino que provenía de la misma región del espacio. La constelación de Sagitario, un sitio del que sospechamos que alberga misterios que apenas empezamos a comprender. Pero esta vez, la señal no era distante. Viajaba con 3I Atlas, como si el objeto no solo emitiera luz y gas, sino también comunicación. Intentional o no, quedó claro que ya no observábamos simplemente una roca de las estrellas. Estábamos interceptando una transmisión. Una que tal vez no estaba dirigida a nosotros, o una que solo podía ser detectada cuando fuésemos lo bastante inteligentes para hacerlo. Para comprender el terror detrás de 3I Atlas, debimos retroceder a 2017. Ese fue el año en que, Oumuamua, el primer objeto interestelar confirmado, pasó cerca de la Tierra. Silencioso, rápido y extraño. Al principio se pensó que era un asteroide alargado, pero su movimiento era inexplicable. Aceleró sin cola, sin gas, sin polvo, sin hilo expulsado. Solo un suave empuje, como un vehículo haciendo una corrección de rumbo. Los científicos abandonaron la búsqueda de explicaciones, lo catalogaron como un misterio y siguieron adelante. Algunos nunca lo olvidaron, entre ellos Avi Loeb,
quin insistio en que habíamos ignorado evidencia monumental. Con 3 Atlas, la sensación es de déjà vu pero peor. Porque a diferencia de Oumuamua, que si eligio antes de que pudiéramos reaccionar, 3 Atlas sigue aquí, emitiendo señales extrañas, liberando gases antinaturales y siguiendo una trayectoria que recuerda a los existencias gravitacionales que usamos en nuestras propias sondas. Si Oumuamua fue el disparo de advertencia, 3 Atlas podría ser el seguimiento, un segundo contacto, una segunda oportunidad o algo completamente distinto. Esta vez si estamos preparados. O eso creemos. A medida que más telescopios apuntaban hacia 3 Atlas, comenzó a surgir una idea en los rincones más audaces de la comunidad científica. Una idea que no se atreven a publicar, pero tampoco pueden ocultar. Y si el objeto no solo es artificial, y si está consciente. No consciente como nosotros entendimos la mente, sino como un depredador que observa desde las sombras. Su trayectoria es demasiado perfecta, su aceleración demasiado deliberada, su silencio demasiado estratégico. Los gases que libera parecen producto de diseño, no de decadencia. Su vector de aproximación le permite observar los planetas principales del sistema solar sin exponerse a él mismo. La alineación es quirúrgica, casi como una misión de reconocimiento. Y visto bajo excelente, cada detalle se vuelve más sinistro. La falta de giro, la precisión de su ruta, el brillo que contradice la termodinámica y ahora la señal. Es como si algo nos estuviera evaluando. No contactando, no revelándose, sino observando, midiendo nuestra reacción, calculando nuestra preparación y quizá preparando algo que aún no debemos entender. Esto no es exploración aleatoria. Esto es intención. Tan extraña como su trayectoria y su señal, su conducta química es igual de desconcertante. El análisis espectral del Webb reveló una combinación desconcertante de compuestos, dióxido de carbono, cianuro y vapor puro de níquel. Cada uno podría explicarse por procesos naturales, pero juntos, liberados con la velocidad y el patrón observado, cuentan otra historia. El níquel no aparece aislado en el espacio. Siempre viene acompañado de giro. Aquí no. El cianuro no debería elevarse tan violentamente. El dióxido de carbono, en estas cantidades, sugiere un tipo completamente nuevo de objeto, o algo que quema combustible. Avilob y otros han señalado que muchos procesos industriales, especialmente los relacionados con aleaciones exóticas o sistemas de propulsión, liberan exactamente esta combinación bajo estrés. Imagina una nave de energía nuclear diseñada para soportar calor extremo, construida con materiales avanzados. Ahora imagina que pasa cerca del Sol, su casco expandiéndose, sus unions agrietándose, liberando subproductos moleculares no por hilo derritiéndose, sino por tecnología deteriorándose. Lo que vimos podría no ser el aliento de un cometa, sino la fuga de una máquina moribunda. En la búsqueda de inteligencia extraterrestre, hay una teoría que proyecta una sombra inquietante. La hipótesis del bosque oscuro sugiere que el universo está lleno de vida, pero ninguna la revela, porque en un cosmos peligroso, el silencio es supervivencia. Cada civilización se oculta, temiendo ser destruida por algo más avanzado. Ahora, reconsideremos 3 Atlas bajo esta perspectiva. Y si no es solo un visitante. Y si es un explorador camuflado para parecer natural, programado para evitar la Tierra, emitiendo señales mínimas, midiendo, mapando,
transmitiendo datos a algún lugar lejano. Nunca se acerca la tierra, nunca arrisca exponers, nunca rompe su disfraz, pero sabe que lo observamos. Y el simple hecho de que lo hayamos detectado lo cambia todo. Tal vez nunca debíamos verlo. O tal vez este era el examen final. Comprobar si estábamos listos, no para un contacto, sino para una revelación. Porque en un universo lleno de observadores silenciosos, el momento en que alguien habla, intencionalmente o no, lo cambia todo. El bosque despierta. Y ahora debemos preguntarnos, ¿escuchamos un susurro de la oscuridad, o algo a la afuera acaba de escucharnos? Mientras 3 Atlas continúa su silencioso paso por el sistema solar, una oportunidad sin precedentes se aproxima rápidamente. El 3 de octubre de 2025, el objeto realizará un sobrevuelo cercano a Marte, lo suficientemente próximo como para que nuestros observadores robóticos puedan captarlo, o incluso más. El Mars Reconnaissance Orbiter, actualmente en órbita, posee una de las cámaras más potentes enviadas al espacio. High-rise. Puede resolver detalles de hasta 30 centímetros por píxel a la distancia estimada. No es suficiente para ver estructuras complejas, pero sí para detectar algo crucial. Si el objeto refleja la luz o la produce. Los científicos preparan una estrecha ventana de observación durante el sobrevuelo, conscientes de que podría ser una oportunidad única en una generación. Si el objeto cambia de trayectoria, acelera o emite nuevos gases, quedará registrado. Esta vez, los datos serán concretos, no teóricos. Claro, eso, suponiendo que el objeto no haga algo aún más inesperado, como desaparecer por completo. En los últimos meses, mientras la curiosidad pública sobre 3 Atlas crecía, un cambio inquietante comenzó a darse entre las agencias espaciales más prestigiosas del mundo. Los rastreadores de misión en tiempo real de la NASA, que antes actualizaban el movimiento del objeto, se quedaron en negro. El acceso a los registros de telescopios de la ESA fue suspendido. Datos archivados comenzaron a devolver mensajes de acceso denegado a investigadores previamente autorizados. Y rumors circularon por la comunidad astrofísica. Científicos retirados sin explicación, conferencias canceladas, artículos retractados o retrasados sin motivo claro. No pasó mucho tiempo antes de que el temido bloqueo de anomalía de datos comenzara a aparecer en correos encriptados y foros privados. Algunos sugieren que el objeto ha hecho algo que no puede hacerse público. Otros creen que los gobiernos han concluido que las implicaciones son demasiado desestabilizadoras. Pero si la verdad, algo es seguro.